pour s'attaquer à la saison 2 de Batman, The Telltale série. Je vais vraiment, là je connais pas du tout, ça va être tout nouveau pour moi la saison 2, je l'ai jamais faite, donc du coup ce sera plutôt cool. Donc voilà. On va continuer la suite de Batman. Alors normalement il va reprendre les choix que j'ai fait dans la saison 1. Logiquement. Mise à jour du contenu. Par contre j'espère que j'ai téléchargé tous les épisodes, je suis pas sûr en fait. Merde, enfin je vérifie. Merde, je suis pas sûr d'avoir téléchargé tous les épisodes en fait. Ok. Épisode, saison passe, supplément, retourner dans la Batcave, relation, couleur de la Batcave. Ah, c'est toujours pareil. Je l'avais mis en violet je crois la fois d'avant, donc du coup on va changer, on va mettre en rouge. Allez, on va mettre en rouge. Importer une sauvegarde depuis un compte Telltale. Je sais pas. Non, de toute façon, il va reprendre le même temps. Attendez, je regarde un peu c'est quoi. Importer. Sauvegarde introuvable. Ok, non, j'ai pas dû te faire sauvegarde. Alors, choisissez comment débuter votre histoire. Batman, l'ennemi intérieur. Peut-être commencer comme une nouvelle histoire ou dans la continuité des choix que vous avez fait au cours de la saison. Ah ouais, d'accord, finalement, ouais, la saison 2, tu pouvais l'attaquer comme, même si tu n'avais pas fait la une, en fait, comme une nouvelle histoire, en fait. Donc, utilisez les choix par défaut. Continuez votre histoire. Ah, je continue mon histoire, quand même. Allez, on continue mon histoire. Ça c'est par contre, c'est plutôt bien de faire les choix, en fait. Souhaitez-vous apporter une sauvegarde ou recréer une trame de fond? Recréer, non, apporter la sauvegarde. Votre trame de fond est terminée. Cette trame de fond sera liée au fichier de sauvegarde actuel. Ok, vas-y. C'est parti. Alors du coup, on a... Ah, l'homme mystère. Ah, j'adore le Mon Petit Sphinx à moi. Derrière le voile. Ah, ma petite Catwoman. Là-bas, le retour de Joker. Et là, Kira, le dernier. Ah là là, ça va être trop cool. Bah allez, c'est tout, on se lance dans le premier épisode de la saison 2, l'énigme. L'un des plus anciens et des plus dangereux criminels de Gotham est de retour. Batman doit agir avec d'anciens et de nouveaux alliés pour arrêter cette menace grandissante. Allez, on y va, let's go. Ça va être trop bien. Attends, on va éclaircir un peu parce que pas que ce soit trop sombre, pour que vous voyez un peu. One fateful night, my parents gave their lives for me. They became my heroes, their legacy untouchable. Until I learned the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. He ruled over Gotham from the shadows. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin,
Two-Face and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman. But they would not be the last. Et non, il y en a encore plein d'autres. Plein qui Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted police commissioner James Commissaire. Gordon. In a statement Police, this ça y est, il est morning, devenu commissaire, Gordon Gordon. credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Now, if only the Knights could win again, everyone would be happy. Yes. Tour Wayne, 7h29. Lucky 13! There it is, my Romy Mori, import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. Jamais qui je suis. Parfois on finit par épouser le rôle. I don't. Faut jamais clasher. I never forget what drives me. Eh, Protecting the innocent from people like Mori. That stays the same no matter what mask I wear. Don't I know? Masks are hard to maintain. If there are cracks in Mori's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing. Meaning that if he's doing arms deals in Gotham... They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Mori is saying. écoutez ce que dit Standing by for support. Look for something with a microphone. Alors, regardez, The Bat pirater. computer. Consumer model. Could Un be a modèle good way to particulier, ça hear pourrait Mori's être un bon moyen conversation. d'écouter la conversation de Mori. Ben voilà. Al, I'm hacking into Mori's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. C'est du fond dans la masse. Oh, Mr. Wayne. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier Vous n'êtes pas mon casinos, genre, je cherche des sensations fortes, je suis ici someplace incognito. where only high rollers go. Vous n'êtes pas mon genre, Casper. Sorry to be blunt, but you're not my type. Excuse me? No, really, I've got pretty specific tastes. Allez, vas-y, dégage. Get over yourself, Bruce. I was just trying to be friendly. Ben moi je veux pas. You? What in the hell are you doing here? Ah, Stop me if you've heard this one before. I begin and have no ça ils ont end, mis les écrits en vert and comme I un mystère, end pas mal. Hein. all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Mori. La mort, Mori. I am Je dead. suis la mort. Something's happening, and it doesn't look like C'est a parce que deal. quelque chose, ça n'a pas l'air d'être. The man in the hood. I Voilà, remember him capuche. from your Je me souviens de father's lui à l'époque time. de votre guerre. I think De votre that's père. Riddler. Je crois que c'est l'homme mystère. Are you always Ah, this elle chante, rude? elle. Bruce, Allez-vous-en, Please Casper. get away from me. Now, what? just turn around and start walking. You're Tant pis lost, pour rich vous, boy. cause des riches ou des You're not all passés that, you know. extraordinaires, vous savez. No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. Pour toi, One une facile. question can you À never quelle answer question yes peut-on jamais to? répondre par oui? I don't give a crap. Let's go. Je m'en fiche, allons-y. Wrong. The correct answer La bonne is are réponse you est dead? êtes-vous mort? Pas mal, pas mal. Now, let's get started. C'est parti. Ça va chier.
Get out of there. Get your suit. Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. Ah, ça y est. Et ça fait mal ça. Bien joué, Mr. Wayne. J'adore. Commissioner Gordon on the line. Scrabbling audio now. Moi, je l'audio. Gordon. Gordon. Batman, what's the status? Batman, quel est le statut? Oh, génial. Gunmen, hostages Plusieurs at the hommes armés casino. des États-Unis. A madman in a mask. Riddler's back in Gotham. Riddler? L'homme He hasn't been mystère. seen in Ça years. fait des années que personne ne Well, l'a vu. he's putting on Eh quite bien, a il sort show. le grand jeu. There's a squad on the way. Une équipe They'll be est en there chemin. shortly. Je serai bientôt. Be ready for a fight. Préparez-vous à combattre. Please, we can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. Oh la vache. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. Tu dois résoudre une I énigme. choose my words Et je carefully if I were réfléchirais you. bien avant de parler si Listen j'étais toi. closely. Écoute bien. No, please, don't Non, do pitié, this. ne fais pas ça. Without fingers, I Sans point. doigts, je pointe. Without Sans arms, bras, je I frappe. strike. Sans pieds, je Without cours. feet, Qui suis-je? I run. Who am I? Je pointe. I've got visual. J'ai un visuel. That drone fully functional. I'll need a place to drop in without Faut que being je trouve un endroit noticed. pour entrer sans me faire Time for some remarquer. recon. C'est parti pour une reconnaissance. Tricky one, isn't it? A mind bender that scratches at the very nature of our Riddler. A terror from the Un past. mystère. I Une never terreur thought I'd survit. see Je him n'aurais on jamais our imaginé le streets croiser un again. jour dans nos rues. He's not to be taken lightly. Pas sous-estimé. distraction, rattling around like a rat. Some kind of torture device. Une sorte d'instrument de Doesn't torture. seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly Cet has homme an mystère, imagination. vraiment dans l'imagination. Ah, ça, il est bourré Use d'imagination. your words carefully, Ah, Maury. attends, je sais pas. You only have so many fingers. Partage. Same woman from before. Même femme. Perhaps you should have turned on the Peut-être charm. Batman will save her, Batman va le along sauver, with ainsi que everyone tous les else. I will get bored. You won't like that. Lui, non. Y'a rien. Ok. Il fait quoi là? Il doit avoir autre chose, je pense. Attends. Ah, j'avais pas vu. Cashier's booth. La That'll cabine do. du caissier. Just need Ça to take fera out the affaire, il faut guard juste que first. j'assomme le garde en premier. Ok, salut Bastien, je t'ai manqué. Comment va, man? Merde, attends, j'ai oublié de regarder ce qu'il fallait faire. Surveiller. Audio playback fully L'enregistrement functional. audio fonctionne Time for a parfaitement. distraction. Et maintenant, une diversion. Mais qu'est-ce que... Oh oh. En tout cas, c'est cool parce qu'on commence avec l'homme mystère. Putain, c'est génial. J'adore. J'adore mon homme mystère. I'm losing Thanks. patience, Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer. Donne-moi une réponse. Batman, we can't get in.
The front covered by gunmen and L'entrée est bloquée par des hommes armés et ils ont barricadé l'arrière avec des tables. how should I deploy when we're Comment inside? dois-je déployer mes hommes à l'intérieur? I'm relying on your eyes. Alors laissez un assaut What's the best frontal, course of action? lancez-leur du gaz. Ouais, We need a l'angle. distraction. Find a way to limit their Trouve un line moyen of de sight. réduire leur Sounds chance. like a plan. C'est un bon plan. Allez. You're completely T'es insane. complètement dingue. No, Non, I don't je pense believe pas que ce that's soit it. le terme exact. Aïe aïe aïe. Ah oui quand même. I'll Ah, j'ai clear une it montre. out. Wait Je for vais my ouvrir la signal. voie. Attendez. Give him hell. We're counting on you. Le colis. Ah merde! Ah non! Je suis déjà mort. C'est quoi ce bordel? Ah le con. Attends, recommence. J'ai pas été ça. On me cogne alors du coup. Batman! You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage! Shoot the hostage! C'est quoi ça? Ah oui, ok, d'accord. Génial. Hiya, bats. Salut la Batman chauve-souris. clearly De isn't l'évidence, using his Batman head. ne sert pas de sa tête. Break it open. Dévisse-la With pleasure. avec plaisir. Qu'est-ce qu'il fait hein? Il est chaud peut-être lui. Oh, nos gadgets électrocutés. Ah, génial. Des nouveaux gadgets. Ah merde. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham De toi à Gotham depuis que je suis parti en fait. since I left town. Everyone's very Tout le monde impressed est with très you. impressionné. Oh la vache. I'm not impressed. Mais pas moi. Gotham's criminals Les have criminels become de Gotham sont zealots devenus and des thugs in fanatiques et cheap des malfrats en suits. costume bon And you, marché. Et I've toi, come home to find a je rentre chez wannabe moi in et my trouve en prétendant chair. sur mon trône. Eating my Tu goddamn ne me connais pas, porridge. tu es ringard, This is tu my n'es city. qu'une ordure ordinaire. Gotham has forgotten you, Gotham t'a Riddler. oublié là, Crawl mystère. back under your Retourne dans rock ta grotte before you avant get de te hurt. blesser. Says the Dis man l'homme with a avec un hook at his crochet à la throat. gorge. You're supposedly the world's T'es censé être greatest le meilleur detective, détective au monde. yet here you are, Et pourtant, te completely voilà. at my mercy. Merci. I don't see much Je evidence n'en of vois that. aucune I preuve. expected more of a Je battle pensais from que you, tu serais plus Batman. coriace, Batman. Something longer. Que ça durait More of a plus longtemps, match que of tu ferais à la wits. hauteur de mon While my intellect. men mop up Pendant what que mes passes hommes for éliminent law les enforcement soi-disant in this forces. town. Same time. But no cause to hold Moi, back je peux now. tout te dire maintenant. You surprised me a little J'ai with how été un peu quickly surpris you par la arrived. rapidité à intervenir. But just a little. Juste un peu. Non, t'es sérieux? C'est quoi ce bordel? Non, mais c'est quoi ce bordel? Il fallait que je fasse quelque chose. I've heard stories in the streets about you, Putain, Batman. j'étais en You're train de the dire comme biggest un name con, in mais j'ai pas Gotham regardé since le visuel, j'étais concentré sur la lecture. since I left town. C'est quoi ce bordel? Everyone's very impressed with you. Je fasse quoi? I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. You don't know me, Riddler. You have no idea what you're up against. You must think you're so special. You're not the first hero I've put down. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are. Gordon, now! Complete.
ça que j'avais pas vu en fait. Oh, you have to be kidding. Clever, but not smart enough. Let me show you how it was done back in the day. Comme un vulgaire malfaiteur. It just doesn't do it for me. Ouais, ce que j'allais dire, c'est déjà arrêté, j'ai dit merde. Oh merde, la tête. Non. Follow the power lines. There must be a weak point. C'est quoi? Faire quoi? Oh merde! C'est quoi ce bordel? Fallait faire quoi? Oh putain, c'est quoi de ce truc? Ah, c'est compliqué celui-là. Plus que là. Brawling like a common street hood. It just doesn't do it for me. Il va y avoir beaucoup de téléphone, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? non! Follow the power lines. There must be a weak point. Il va y avoir un point faible. Suis les câbles. Ah! Ça y est. D'accord. J'avais pas lu en fait. Oh purée! Oh la vache! T'allais te faire couper la tête le deuxième fois. That's cheating. I think I care about your rules. I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. Why wouldn't you just let him die? I believe in justice. Maury deserves a trial in a court of law. If he's guilty, his cell will be right next to yours. Justice? Ridiculous. Either way, you won't be the one to put me there. Enough of this! You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzles too. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. You should have called us before going in, Gordon. Waller?
After all, we're here to help. Trophée, ça fait partie du boulot. Alors scanner, la prendre, on va scanner d'abord. Il y a des circuits intégrés, mais a priori rien dedans. Le bateau des Nord pour l'analyser plus en détail. Ok, on va le prendre. Boîte à énigmes. Un objet a été ajouté à votre inventaire. Cool, des énigmes. Je n'attendais pas moins de l'homme mystère. Your days are numbered, bat freak. We'll see each other again. Yeah, whatever. Keep one eye on the sky, jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. Tell me all about it down at the precinct. The Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. Riddler used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help, dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. That's because he hadn't met me. That's for damn sure. You don't know how glad I am you're here, working with the police. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. And what we just saw, he hasn't mellowed with age. Uh-huh. Get Fernandez on it right away. This woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. I've heard a great deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. I haven't had the pleasure of an introduction, Miss... A pleasure, huh? Most people don't usually call it that. This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler. They're kind of our special. If you were tracking him, why didn't you tell us he was coming? We get a lot of unverified reports. I wanted to be sure. Now we know. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly, and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me? I bet we'd make a damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention that filth, Oswald Cobblepot. I work with Gordon. No one else. I appreciate loyalty, but that there... that's the issue. The only real problem with your setup is who you're working with. Local law enforcement clearly can't cut it. I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. You're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? Back off, Waller. Don't blame the police, blame Riddler. Or hadn't you noticed he was the one cutting off fingers? Oh, I noticed, all right. Just like I noticed you let him get away. I'm here to prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Mori while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far.
as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Ooh, I thought she was gonna bite your head off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it. He's changed. For your eyes only, if you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. He's a madman. You can't look for reason in someone so clearly deranged. Riddler does show signs of an obsessive-compulsive disorder. But he's calculating, fiercely intelligent. I'd be surprised if this wasn't part of a bigger plan. Let me know if you think of anything. It'd be a help. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that pulls you towards the danger. The chaos, the energy. I don't like what you're insinuating. Of course, Keep your pop's psych evaluations to Riddler, and stay out of my head. I'm sorry. I didn't mean to pry. I think I know you a little better now. I'll be in touch. Agent? Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is gonna become something you really won't like. You get me? There's a lot of ways this could go. I don't take kindly to threats, Waller. Disons, la mauvaise elle, hein. Épisode 1. L'énigme. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Thanks, Al. I need to focus. Maybe music will help. I need something cool. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Let's get to work. Il va falloir qu'on résout l'énigme. Ça va être chaud, tu fasses quoi là? Qu'est-ce que je fasse? Je peux bouger? Oh, sérieux? Dance. T'as toute la saison 1 en fait qui est là. C'est cool. C'est génial ça. Ah si, t'en peux. Regardez. Selena.
Catwoman. Sinaka est venu à Gotham pour réaliser une série de cambriolages. Vedette. Pingouin. On se voit avec Cobalt Pants. Lady Arkham. Yes, c'est pas mal ça. Et là, on va réinstaller notre figurine suivante. Okay. Notre saison 2 plutôt. Plutôt cool. Attends, on peut se balader partout. Hein. Attends, je regarde, j'ai regardé un peu. Je me balade. Lucius's latest model. Mon costume est souvent endommagé, mais il remplit toujours sa fonction, cacher mon identité, intimider les criminels et me maintenir en vie. Lucius m'a donné ce modèle amélioré après mon combat contre Lady Arkham l'année dernière. Le nouveau costume bénéficie de technologies d'armement, de boucliers et de scan d'améliorer. Ça c'est cool. Je ne peux pas être partout à la fois, mais ce gadget me permet d'intervenir à distance, que ce soit pour arracher une arme à un adversaire ou pour sauver un passant d'un objet en chute libre. Mon costume sont... Oh, ok. Il n'y a plus que ça en fait. C'est tout. Ok. No one beats Lucius's handiwork. Ouais, c'est toujours pareil. Ok. Bas de costume. Ce grappin me procure une liberté de mouvement complète dans la ville, que ce soit pour passer un bâtiment à un autre, pour échapper à un groupe d'ennemis. Ouais, tu fais Spider-Man quoi. Les batarans armants, le titanium de qualité militaire, quelques-uns suffisent à sécuriser une pièce remplie d'hommes armés. Ils sont lourds, lisses et extrêmement tranchants. Des grenades fumigènes, des tasers. Dernier modèle en date. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien. Je pense que c'est bon, hein. Je t'ai vu. Je vais regarder ça. Nickel. Allez, on se barre. Ok, là, il y avait ça. Et est-ce qu'on peut aller voir la Batmobile, non? Peut-être. Ah ouais, cool. On peut regarder la Batmobile. Ah, il est trop bien. Et avec télécommande intégrée. C'est ce que j'appelle les voitures. Tu m'étonnes, toi. Ça, c'est de la... C'est de la Batmobile, hein. Un petit coup. That's still the stuff. Ça reste... Allez, on y va. De toute façon, il n'y a que ça comme interaction, je pense. Allez, c'est quoi le casse-tête? No explosives detected, no radioactivity. Pas de radioactivité, rien de dangereux pour moi. So far. Computer, run another scan. Ordinateur, nouveau scan. Je veux m'assurer que cette chose n'est pas dangereuse. I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. Apprenez à connaître votre ennemi. Ça va aller. It comes Ça and m'arrive goes. de temps en temps. Ever since the kidnapping and all the other business with Lady Arkham. Alfred. No, don't you worry about me. I should be fine. Je vais essayer, vous devriez voir quelqu'un, je m'inquiète toujours pour ma famille. Alfred, it's clearly a problem. You should get it looked at. Well, as you say, Bruce. Alfred s'en souviendra. Ça va passer. Working always helps. Alors. Du coup. On va faire d'abord dans l'ordre, hein. Actualité de Gotham. Actualité de la police de Gotham. Les citoyens de Gotham soutiennent l'alliance entre la police Batman. Malgré de nombreuses critiques provenant des élus de collaboration publique entre le département de police de Gotham City et le justicier masqué connu sous le nom de Batman fait l'unanimité au sein de la population de la ville. De manière générale, la criminalité au sein de Gotham City est en baisse par rapport à l'année précédente avec un taux de criminalité violente plus bas que jamais. Bien que certains membres de la mairie aient exprimé leur inquiétude au sujet de l'identité secrète de Batman ainsi que ses actions qui vont
à l'encontre de la loi, cela ne semble pas l'influencer d'opinion publique. Je me fiche de son identité. Ce qui m'importe, c'est qu'il rend notre rue plus sûre, a déclaré Wayne Barton, épicier dont les affaires ont connu ces derniers mois une hausse de 50% après des jours moins heureux. Gail Rich, membre du conseil municipal, est sensible aux commerçants tels que Barton, mais elle soutient que tant que nous ignorons l'identité de Batman, je doute que nous puissions vraiment être en sécurité. Et les actions de Wayne Entreprise atteignent une valeur record. Ouais, je vais pas tout lire. Hein. Quittez pas le procédant. Reporté, attaqué, compte gazette. Donc ça, c'était les trucs de la fois d'avance en fait. Hein, donc, ok. Du coup, fichier sur l'agence. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. Batman's got some competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job, I mean. Well, things won't be easy with a bunch of spies nearby. They're well-equipped spies, too. Maybe it wouldn't hurt to talk to Lucius about upgrades. Try and level the playing field. Passé de l'homme mystère. Riddler terrorized this city long before you were L'homme mystère Batman. terrorisait la ville avant. Gotham's original costumed criminal. Le premier criminel costumé de To Gotham. have him returned, it's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when you orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Just Riddler. Juste le Why mystère. willingly turn Pourquoi vous yourself in? rendre? Oh, Mr. Warden. Oh, monsieur le gardien, pour faire sortir tout le monde, bien sûr. That wasn't obvious. N'est-ce pas évident? The man's deranged. If you ask me, he needs help. He's clearly sick. Vous adoucissez The man donc, is ce sont in ces urgent victimes need of qui a ont besoin doctor. d'aide. Arkham ne manque pas de place. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. I take everything back. Et manuscrit. Alors, ah oui, ça c'est le codex, d'accord. Ok. Du coup, on fait quoi? On va voir ce casse-tête. Let's see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzle soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. Attends. There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. I've heard it before. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. Je possède un œil, mais ne peux pas voir. Qui suis-je? Un valet borgne? Ben, un valet borgne.
Justice. How it relates to Batman, maybe. Lady Justice is blindfolded to show she's impartial. She has 2 eyes under the blindfold, though, not 1. So it's something else. He gave this to me at a casino. Card games. Maybe a jack. Specifically a one-eyed jack. But he's on the card twice, showing both eyes. Besides, he can still see. So it's probably not that. Ah, chier, d'accord. Bah, The eye of a hurricane. It fits the description in the riddle, but I'm not sure how it helps us. Even if there were hurricanes in Gotham, it's hard to imagine one helping us with the object in question. If that is indeed the key. The eye of a needle. But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Look at these strange grooves. Trouver un objet pour en lire le... Salut Checker, Mustafa, c'est ça? Salut à toi. Comment on fait? Il veut un objet, mais il veut quoi? Un objet qui permet de lire le truc. Je peux pas prendre mon chapeau? Non, mon casque? Que d'elle. Il va y avoir un truc là-dedans, je pense, hein. Bas de griffe. Bataran. Patrick Grenade. So we speak French. Sorry. Not understand. Pas de taser. Je sais pas moi. Pas de costume. Chercher un objet. Chercher un objet. Je ne sais pas. C'est pas là, mais c'est là-haut en fait. Trouver un objet. Your guess is as good as mine. T'es relou toi. Ça me sert à quoi du coup? À rien. Bah là. Bah ton ordinateur. Ah, il y a un truc là, le signe là, non? Non, ça c'est le codex. Non, il y a rien. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ah, attends. Ticket de cinéma. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Never forget. Salut Lestat, comme je t'ai dit hier, je suis là, sinon ça va. Salut mon Sylvain. Ouais, ça va, tranquille. Ouais, je suis bloqué là. Donc, là, je suis bloqué. Faut que je trouve un objet pour décrypter l'objet laissé par l'homme mystère. Et je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut que j'utilise. Je suis bloqué. Ah, et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est ton disque. Ben je sais pas. Merde. Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Et puis là c'est une saison que j'ai jamais faite, hein, donc du coup je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Là je suis complètement paumé. Va voir le tour de disque. Va voir le tour de disque. Je sais pas si ça va faire un truc le tour de disque.
Ah. Lire le disque. Needle. Une aiguille. A record needle. Ah oui, ok. Bien vu, Sullivan. Ah ben t'as chance de prévenir là, de grandes surprises. À vrai dire, tu t'en sors déjà mieux que je ne l'aurais imaginé. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. À moins que tu ne veuilles me voir semer le chaos dans la ville. D'accord. Je suppose que vous allez regarder là-dedans. Une invitation de l'homme mystère. C'était un disque, pas mal. On dirait que je manipule des fréquences radio ou des ondes. Enfin, quelque chose. Je ne suis pas sûr de ce que je vois ni de ce qui pourrait apparaître. And that sound. What? Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Get Lucius on the line, will you? En tout cas, bien vu, mon petit Sullivan. T'as acheté. Good morning, Lucius. J'aurais pas pensé au tour du disque en fait. Mon plus jeune est probable en train de fouiller toute fac bacon. This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually going to be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. I'll be at Wayne Tower. Good hunting, Bruce. Trophée du sang neuf en ville. Tour Wayne. Hello, Bruce Wayne. Oh, excellent. Glad I caught you. I have some good news to share. Good to hear it, Regina. It's what I've come to expect, with you as Wayne Enterprises chairperson. I just talked to the board, and our stock price has doubled since you took the company back from Oswald Cobblepot. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? Seems like an odd thing. Quelque chose pour Lucius, cela ne vous regarde pas, des feuilles d'impôt. Why, Regina? You're prying. Sorry, I didn't mean to overstep. Forget I asked. Well, I've got a meeting I've got to run to. We'll pick up this conversation this afternoon. Sounds great. Elle est trop curieuse, elle, hein. Il lui faut des claques, elle. You're in my chair. Just updating the encryption on your bat test. But if you want me to stop? Oh, no, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. Alors ça, c'est une putain d'énigme, hein. Would you look at that? Micropulse waveform. And the sound it's giving off. A signal, maybe? I couldn't decipher it. I was hoping you could help with that. I'll see what I can do. Oh, écoute ça. Didn't take long. Qu'est-ce que c'est ça? What in the... It's not one of mine. Think fast.
Réfléchis vite. Hi, Dad. Salut, papa. Oh, Tiffany. D'accord, c'est qui ça? Hey, Bruce. Salut, Bruce. My God, Tiffany. It's been a while. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, stealth black shell, programmable for autonomous observation. Small, quiet, and super smart. Just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. So I made you some tech the government would be jealous of. Someone here wants a raise. She's already gunning for my job, Bruce. Can you believe it? The hours you work? Not a chance. I actually have a life. Huh. There's something different about you. There is? I can't quite put my finger on it. But you look... Well, please just don't say it. Well, now that you mention it. Hey, play nice. Bruce has had a rough year. Interesting. Don't. Too late, already touching. Just be careful. What a strange thing. This circuitry design. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? Des ondes à micro This is weird. C'est vraiment bizarre. Seriously, what is this thing? Sérieusement? I've never seen anything like it. Ça part, hein? Tu n'as pas le niveau like d'accréditation requis l'un des projets. Something your dad has been working on. Lucius, care to explain? Oh, it's nothing. Just an old piece of tech that found its way into my lab. But what does it do? That's what we're trying to work out. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Découvrir ce qu'est cet objet Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. Moléculaire à Cornell. Eh ben, dis donc, super. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. Tu dis quoi si Waller te demande de l'aide, dis non, c'est une connasse, et même ces gens... Ouais, bah, de toute façon, je l'ai envoyé bouler, en fait. Au début, elle est venue, et elle était en train de me dire, ouais, si vous faites pas ça, moi, je lui ai répondu, quoi, vous me menacez, machin. J'ai dit aussi que je bosse qu'avec commissaire Gordon, pas avec elle. Donc, non, elle a pas l'air vachement zarbi, elle. Et même ses argents. Ouais. Non, je suis du côté du commissaire Gordon, moi, donc... All right, then. Time to crack this puzzle. Alors, du coup... I never told her, you know. Je l'ai jamais dit, vous savez. Jamais dit ce que... Finalement, chez Wayne we do. Ce que nous faisons. I understand your hesitation about vous étiez involving her in impliqué this dans Riddler l'affaire business. sur l'homme mystère. But, you should consider bringing Tiffany into the fold. Into the mission. If not now, then in the future. We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. And we can trust her. She's family after all. Well, if she's anything like you, she's cool, moi aussi, je suis du côté de Gordon. Bah oui, voilà. Toujours du côté de Gordon. Parce que c'est un bon flic, Lucius. Je l'ai confiance en lui. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Oh là là. Mr. Wayne. Yes? I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent Blake. Well, I guess I'll see you in a bit. I'll be down in my office. Whenever you, get done here? Keep me in the loop about that, thing? Will do. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's behavioral analysis unit. We just came by to ask a few questions. Is this gonna take long? It's not really a good time. I'm afraid this meeting isn't optional.
You'll just have to put up with us for a few minutes. Ah, il chante. Après, je pourrais plus t'aider si t'es bloqué car j'ai fait que l'épisode 1 et l'épisode 2 de cette saison. Je l'attaque ce week-end. Ah, ok, d'accord. Ok. Pas de problème. Oui, j'aime à le croire. Is this you? Bah, j'ai essayé de le terminer avant le week-end. J'aimerais bien. Comme ça, ce week-end, je suis pas là, donc. 7, 8, maybe. So happy. I'm sorry that didn't last. Yeah, so am I. After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham. Yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? Most people wouldn't be so charitable after that. How's it going down there? I left that file on your desk. Think you could bring it down? I'll be down in just a second. Sorry about that. What were you saying? I was saying you're a bit of a mystery. What Que voulez-vous exactement? L'agence a récemment fait appel à moi pour dresser un portrait psychologique de l'homme mystère. Ce n'est pas mon problème, le type des journaux. Je pourrais peut-être vous aider. Le type des journaux. I'm sorry, I think you were in the wrong place. You see, I don't really consort with criminals. Or international terrorists, for that matter. Yeah. Enfoiré. Je veux dire les parents, non? Parce que nos sources prétendent le contraire. A lot of things happened to you last year, and not all of them were good. You put yourself at risk when you helped bring in your friend Harvey Dent. He was a violent psychotic at the time, almost destroyed the city. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane. They seem drawn to you. Either that, or you're often in the wrong place at the wrong time. Yes, having money and fame makes you an easy target. I've had my fair share of crazies knocking on my door. Like this guy. I think you'd know him as John Doe. We understand that it was during your stay in Arkham where you and John met and became friends. Et alors? From the sound of it, c'est une plaisanterie, oui, nous avions de bons rapports, John le pense sûrement. John may very well say that, yes. But not you? A conversation in a mental hospital does not make us friends, much less close. I see. According to hospital records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. I saw you flee after John cut another inmate, a man named Victor Zaz. Several people were hurt. I wasn't myself at the time, okay? I was... drugged by Lady Arkham. I know the story. John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him since. I was thinking maybe you have. Why would you think that? He listed you as his emergency contact. Sounds like you two were pretty close to me. I did not agree to that. Why would he write down my name? It's obvious. You're important to him. Well, I haven't seen or heard from him, so... Oh putain, ils sont chiants, ils ont l'air vraiment louches. He's a person of interest. You see, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham, you know, Gotham's most notorious. They've got all these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. I'm sorry, are you accusing me of something? Should we be? You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal, like your father. Maybe you're not the hero people think you are. Get the hell out of my... T'as vu ces agents sont chiants, ils méritent de crever car ils mettent des choses qu'ils regardent pas, il y a aussi... Car je les aime pas. Ah, tu m'étonnes, ils sont relous, t'as les questions, toi, purée. Et même moi, c'est à la manette, ils te font stresser parce que t'as peur
de répondre à un truc qu'il faut pas, et puis paf. What are you talking? De quoi parlez-vous? What did you figure out? Il y a une bombe. J'ai résolu l'énigme de la mystère, Bruce. Just stay calm, okay? I'm gonna get you out of here. Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around. Ah merde! Lucius! We really made a difference, didn't we? Batman? Oh le con! Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah merde! Ah zut! J'ai fait un mauvais choix là. Adieu vieil ami que j'ai eu trop fait. On compte à mort et 14 blessés dans l'explosion tragique de Bruce Wayne. Le JCPD ouvre une enquête sur ce qu'ils appellent un accident industriel, mais sans suspect et seulement Lucius Locke, directeur de la technologie chez Wayne, l'entreprise a perdu la vie mardi dernier dans une violente explosion. Une petite cérémonie aura lieu ce dimanche à Divinity Church pour honorer sa géante de la technologie et perte de 3 enfants. Putain, merde! Ah bah non, pas Lucius! J'ai fait crever Lucius! Vous étiez notre pilier, vous alliez me manquer, vieil ami. Je veillerai sur votre famille. Avec leur question, ils vont savoir que t'es Batman si tu réponds mal, vu que je pense qu'il y a que Waller qui le sait et pas ses agents. Ah bon? Ah, c'est comme Lucius c'est toujours veillé sur vous. Lucius helped raise you, Bruce. It was family. Il faisait partie de la famille. Riddler's attack on the casino was one thing, but this Dans tous les cas, il meurt de toute façon, Lucius. Parmi les choix, je pense. L'homme mystère va souffrir, je vais mettre derrière le barreau, je ne pas. Don't worry, Al. I will find him and bring him to justice. Merde. He will spend the rest of his life behind bars. I'm glad to see your sense of duty still reigns supreme. Of course, it won't bring poor Lucius back. I can't imagine how devastated she must be. Elle va m'en vouloir, ouais. Her father in such a violent way. Merde. I should go talk to her. Yes. She can use all the support she can get. Faut pas que je me gourre, hein. Putain, merde. Hey, Tiffany. I still can't believe he's gone. None of this feels real. C'est la même chose pour moi. Il est dans un monde meilleur. Est-ce que je peux faire quelque chose? Tiffany, I know what you're going through. I remember what it was like when I lost my parents. Lucius crève dans tous les cas, t'en fais pas, t'as pas fait de mauvais choix. Ah bon, d'accord, ça tu me rassures. Ce que j'allais dire, faut pas que je recommence le jeu pour pour qu'il vive, je serais deg. Putain, ils ont fait crever Lucius quand même, putain. Ils ont osé faire tuer Lucius. They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain my little brother was growing up without a dad. C'est une sacrée histoire de Batman quand même, hein, qu'ils ont créé quand même. He was so busy. I can't remember the last time I got to hang out with him. Just father and daughter. Juste lui et moi, ok. Son travail était important, il aurait dû prendre le temps. Je le faisais trop tard. So much wisdom in that goofy head of his. I know it's no consolation, but the work your father was doing, it was important. More important than family. That's not what I meant. Well, what did you mean? Oh merde. J'ai hésité, j'aurais pas dû dire ça, merde. Tiffany. I'm sorry. I know I shouldn't blame you. Hey, it's okay. It's okay. Just let it out. I'm just trying to wrap my head around it all.
I saw his remains, Bruce. There was hardly anything left. Eh, tu m'étonnes, ça lui a pété la gueule, hein. Putain. C'est con, What ça. were you guys working on that could have caused that? Travaillez-vous pour causer quelque chose comme ça. Ah merde. It doesn't quite C'est confidentiel, je te dirai tout, mais pas ici, des projets d'entreprise. Je vais lui dire tout, hein. Tell you soon, just not here. What do you mean? Why not? It's not the right time. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai envie de lui dire. Je vais lui avouer le truc. Comme ça, elle a l'air d'être vachement douée, comme son père. Tell me one thing. Dis-moi juste une chose. That weird disc. Ce disque étrange. You were trying to keep me away from it. Tu essayais de m'en éloigner. Was that what killed him? Est-ce qu'il est mort pour ça? Did you put my father's Est-ce life que at tu as risk risqué for la that? vie de mon père pour ça? Ah merde. I'm Oh merde, begging je dis you. quoi? Just tell me that Vérité, one pensais thing. qu'il t'avait aucun risque. I need to know. Je lui dis la vérité. It was safe, Tiffany. I really did. I had no idea Lucius could get hurt. Please forgive me. Forgive you? Ah merde. I hope you can forgive yourself. J'aurais pas dû dire ça, je crois. Putain, merde. Whenever you got my J'ignore father dans quel pétrin tu as mis mon père, mais je vais le découvrir. Shout it to the world. Il écrit. Oh merde. Oh non. J'ai mal fait là. Putain, j'ai merdé là. Ouais, je voulais dire la vérité, moi. C'est tellement triste. Putain, il est là. Non, l'enfoiré, il est venu. Oh, il est là, John Doe. You knew my father. Éloigné, laisse-le tranquille. Judging by all the lovely people. John, can I talk to you a second? Bruce! I was hoping I'd bump into you. Why don't we catch up over here? Yeah, I'd love that. We have so much to catch up on. Enjoy the rest of your day. Look, I know it's a closed casket, but I can see by the jeans. Your friend was a looker, huh? Why are you here, John? I told you I'd see you again, didn't I? You and me, we're two threads in the same stitch. Look, I got you a little something, just to mark the occasion. Carte. I knew you'd be hurting, see? C'est de mauvais goût, c'est très aimable de ta part. Feel better. You do realize you don't give these at funerals, right? Of course you don't. It's okay. It's okay. Just keep it down. Gotta be quiet as church mice, right? Moi, je lui ai menti et elle a tout gobé. Et sois cool avec John. It hasn't been easy for me out here, you know? I'm the new guy now. It's the freedom that gets to you. There's so damn much you hardly know what to do with it. It's not like Arkham. Ah, c'est chiant, il y a un décalage avec YouTube, c'est pour ça. J'ai tes messages un peu après, donc. Ce n'est pas sérieux, c'est mieux pour toi. Which one's not to cross? It's the best place for you. I'm sure they take you back. Oh no, Bruce. Didn't you know? I'm cured. Dr. Leland said so herself. Cross my heart. Off the meds and everything. If everyone could please take their seats, we will begin. Would you just sit down? Today we gather to honor the memory of Lucius Fox. He was a friend. Oh, je pense que l'homme mystère va débouler, dis donc. A husband. A leader. You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. I need that, favor you owe me. For settling the score with Zaz, and, you know, getting you out of Arkham. Ah merde, oui. You're gonna do right by me.
aren't you? Bah I oui, know va. you're a man of your word. I gave you my word, didn't I? I'll stand by it. I knew the moment we met. Friends for life. Putain. Ça va faire quoi ça? See, I met some inspiring people out here. Je me suis fait de nouveaux amis. Made a kind of pact. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone like you into the fold. Quoi, c'est un truc à rapport avec Razal Ghul, là? For me, won't you? Please, I've got a lot writing on this. I already told them you would. Please don't let me down. I'd be happy to chat with your friends, John. Just say when and where. I was so hoping you'd say that. We are going to have so much fun. I knew this would work out. This here between us, this is real. You can't force this kind of friendship. I want to commemorate. Sois d'accord avec tout ce qu'il te dit. Guys will be so excited. Now, what filter should I use? Fine, just make it quick. Smile. Ça, putain. Qu'est-ce qu'il va nous foutre avec ça? I just know you're gonna hit it off with the guys. I should warn you, though. I've got an enemy. J'ai un ennemi. Real piece Un of sacré work. cas, il se fait appeler l'homme Calls mystère. himself the Riddler. How do you know the Riddler? Know him? I want to rip his eyeballs out. He's a thief and a killer, and worst of all, he's... Il est grossier. Rude. I tried to let the authorities know what kind of low I've been dealing with, but... Wait a minute. Attends, tu le connais toi aussi? Of course, a man of Bruce Wayne's Seulement par les journaux, caliber ne knows t'approche pas d'un everyone, mystère. but I shouldn't be surprised. Not your usual crowd, though. Or so I thought. Just from the news. The guy's clearly a murderer, sick in the head. Don't know the half of it. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. You mean his hole? You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. I already said I mean your friends, John. Now tell me what you know. Jeez. Well, if it means that much to you. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. If you're so eager to find him, why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to you. See if I can't find out where that jerk puts his head down. It'd be just like the old days. I would appreciate that, John. That's what friends are for, Bruce. Just meet mine later, like I asked. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna slip away. Excuse me. Vas-y, pars-toi. Vas-y, passe. Vas-y. C'est sympa de te revoir, Bruce. I miss this trust between us. Me too, John. Be in touch. Goodbye, Bruce. Until next time. Intriguing fellow. Certainly not one for decorum. Et là, j'aurais pas dû, là. Je lui ai mis un mouchard, laisse tomber, il va me péter la gueule. Je doute que ce flash soit pas... Quoi qu'il en soit, John m'a donné une piste sur l'homme mystère. Inform Gordon. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. And tell him we're on Riddler's trail.
trophée, un ami dans le besoin. Je suis plus dur. Enjoying the view. Yeah, hard to do these days. Trop tard. There's one thing for the bad parts of town to get uglier. But when places like Wayne Tower start falling apart, makes you wonder what's next. I bet Bruce Wayne is wondering the same thing. C'est chiant Sullivan parce qu'en fin de compte il y a un décalage entre YouTube et mon live et du coup j'ai l'impression que John est le Joker. Enfin ouais c'est le Joker. Salut Steam Lego, comment tu vas? Vous disiez avoir une piste concernant l'homme mystère. Il se cache quelque part dans East End. Pourquoi cela ne m'étonne-t-il pas? East End est un no man's land. Depuis qu'Arvetten a fait... Je suis payé davantage de patrouille, mais la mairie refuse de financer. Tu vas bien? Ah bah c'est cool. C'est cool. Alors... Steam Lego ou John et le Joker. Hey, I get it, but we're stretched thin, I told you. Riddler's a loner. I bet he's avoiding that area. A construction site at the center of 46th. Abandoned. Harvey's boys demolished that area, chasing the children of Arkham. There's nothing but a crater there. Not really a place for Riddler to have a hideout. The land at the end of 44th was recently purchased anonymously. Well, the only thing there is an old water tower. Il y a Guy sur Roche. My gut tells me that's the place. Me dit qu'il est là-bas. Je pense aussi. Beau travail, Batman. Cette piste est fructueuse. Je vous préviens, j'ai un mauvais pressentiment la concernant. Comment ça? C'est sa façon de traquer les criminels. Elle est impitoyable. Elle met les hommes en danger et croyez-moi, elle ne laisse pas les procédures officielles lui barrer la route. Fais attention, il y aura un moment compliqué après. Ah bon? D'accord. Parce qu'il applique la loi, Jim, vous êtes lumière. Je connais peu de policiers avec un cœur aussi bon que le vôtre. J'apprécie. Waller ne voit pas ça comme une force. J'ai reçu l'ordre de la tenir informée de l'affaire sur l'homme mystère. Si le moindre chance pour qu'il se retrouve, nous devrions sûrement informer Waller de l'éditeur. Je ne veux pas que Waller soit sur cette affaire. Vous et moi pouvons nous occuper de l'homme mystère, comme toujours. Ravi de savoir que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous devons nous méfier d'elle. Elle a placé les hommes dans son commissariat sans même me demander mon avis. Je vous préviens, Batman, si vous continuez à saper mon autorité, je vais exploser. Trouvons le mystère avant d'en arriver là. Riddler won't feel so clever after we come knocking. Ok. Ah, tu me rassures pas, Sullivan, à un moment compliqué. Oh là. Je vais mourir combien de fois du coup? 4, 5, 6 fois. Tour Wayne, 7h29. Bon, je pense qu'on arrive à la fin du chapitre, hein, je pense, non? De l'épisode 1. Ah. No one's home. I kept Waller and her agency people out of the loop on this. It's just the two of us. We can handle this without her. Not exactly cozy, is it? Let's see what we can learn. Facilement une bonne dizaine de fois. Oh, sérieux? Oh non, ça craint. Je vais pleurer alors. Je vais pleurer.
Someone's keeping a scrapbook. Quelqu'un tient un album photo. Il est vanicieux. Ok. See no evil. Rien. Hear no evil. Rien entendu. Speak no evil. Bouche cousue. Ah, les trois singes, ouais. Je sais pas comment on appelle ça déjà. En plus, tu es au moment compliqué. Ah bah oui, bah c'est la fin de la vie. Ça va être la fin du jeu. Merde. It's stuck. Ah, c'est une énigme encore. Way to open it from the inside. Then how do we get out? We go in. After you. Ok. Bon, bah ça craint quoi. On va plus rien. Ah, il va falloir choisir les coffres. Voilà un bon spot de drogué bien comme il faut. Oh, God. Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. He's one of Waller's. One shoe was missing. The soul of the other one's almost completely melted through. One of his pupils is fully dilated. The other's contracted. A clear sign of brain trauma. Huh. There's no sign of a blow to the head. The man bit his tongue clean through. He must have suffered a shock, or a sudden jolt. Ah, il a fait le même truc Some hemorrhaging from the ears. au niveau des oreilles que les singes. Ok. He was trying to call for help. The phone isn't getting a signal. Damn it. Me either. Eh bien. C'est fait exprès. On est dans le caca. C'est quoi ça? He's Ouais, il lui a missing coupé les parts doigts. of his fingers on the right hand. We saw this before. The victim in the casino. Pareil. Oh lolo. C'est une machine de merde ça. Hein. That's a hell of an invitation. Riddler's playing games. Bet he tried to play along. We can learn from his mistakes. Let's find out what he did wrong. Les objets marqués de l'icône peuvent être associés à d'autres objets pour émettre une hypothèse. D'accord, sorte de pote de la mort. Il a toujours été dingue, mais il oppose de nouvelles limites. Trouver d'autres indices, d'accord. Ne bouge pas, ça doit être verrouillé. Ça doit être verrouillé sur place. The glass. It's polarized. Le verre est polarisé. C'est donc ça. Fais-moi tourner, mais pas dans le bon sens, et tu pourras vivre un autre jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-moi tourner dans le bon sens. Ok. C'est encore chaud. Il doit y avoir une sorte d'élément chauffant dessous. This thing is built like an oven. You could be cooked alive in there. Ok, donc alors. Du coup, on a... Attends, c'est quoi ça? Chaussure qui a fondu. One shoe melted. Must belong to poor Cinderella over there. Ça va être compliqué là. Alors, du coup. The floor of the box heated up while the agent was inside. He tried standing on one foot to save the other,
causing that shoe to catch on fire. When he exited the box, regarde les coffres. he tried to put the fire Les out, coffres. but couldn't. Ah. So he threw off his shoe. Regarde les coffres. Regarde les coffres. Ah oui, exact, exact. Attends. Oh là, il y a plein de coffres à regarder là. Il y a des lames intérieures. Ah, d'accord. C'est pas que le mystère, mais punir celui qui ont D'accord. Attends. Ok. Celui-là. Masks. Des masques. Each one missing a Il manque un trait de visage à chacun d'entre eux. Les sens, ils sont privés, ils ont privé de leur sens, comme les statues des singes. Voilà, c'est ça en fait. Vous avez raison, il doit y avoir un lien. Bouche, oreille, yeux. Bouche, oreille, yeux. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. Ouvrir le coffre, piéger l'âme déguisée d'intérieur d'un nain. Ok, attends. Celui-là. Celui-là avec les doigts. The agent must have been looking for the answer in one of these safes. De toute façon, ça pouvait être que ça, de toute façon. Les doigts, de toute façon, ils sont encore dans le coffre. T'as les doigts, ils sont encore dans le coffre. Donc ça, c'est bien. Il reste quoi relié encore? Et mais j'ai comme un pressentiment. Venez là. Le mystère est peut-être très prudent, mais il y a de chances qu'il n'ait pas nettoyé son propre ordinateur. Bien vu, ça vaut le coup de vérifier. Ok. Maury, he sold technology to Riddler. Talk about strange bedfellows. You know, Waller's been keeping pretty tight tabs on Maury for a while now. She must have known. Alors, vous gagnez Remiko. Quoi? Attends, j'ai pas lu en plus. D'accord, je ferai affaire avec vous tant que vous restez à l'écart de ma famille. Vous pouvez prendre la marchandise à l'endroit habituel. Je me permets de vous rappeler que j'ai exécuté toute vos demandes. D'accord. Ah, il la faisait chanter en fait. I recognize some of the names on this list. They're all Waller's people. Names, addresses, phone numbers. We have to warn her. First, we have to get out of here. Ouais, on doit sortir de là d'abord. What does it say? Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues, they don't see eye to eye. Apparently, they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky, they'll kill each other. Ouais. Alors, le boulot avec la machine, tu dis. Ok. C'est avec quelle de machine? Ah, les écrans peut-être. Attends, j'examine les écrans. Des rayures sur le moniteur. Le filtre polarisant a été trafiqué. Comme pour les lunettes de soleil. Les moniteurs ont généralement un filtre polarisant pour atténuer le reflet. Je ne vois rien. Impossible de distinguer à une vue. Nous allons devoir regarder à travers une lentille polarisée. Ah oui, ok, d'accord, je comprends le truc. Je comprends. If this door were closed, the portal would be looking right at those monitors. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it. One that can only be seen with a polarized lens. D'une lentille polarisée. En revanche, vous ne le saurez pas avant d'être à l'intérieur. Ah, ah oui, d'accord. Ah merde. Je suis obligé de rentrer. Ah les boules.
Il veut pas rentrer. Allez, rentre. Ah, j'ai pas vu là. Prototype of the trap he used on Mori. The armor, extremely sturdy, ensuring there's no possible way to open them other than solving his riddles. This is an insane way to commit crimes, even for this city. Okay. Metal mesh lining the walls. Riddler has converted this entire place into a giant Faraday cage. Faraday what? An enclosure designed to block electromagnetic fields. No signals in or out. Oh là là, dis donc. C'est qui explique pourquoi nos téléphones ne reçoivent aucun signal. Ouais, il a tout pensé, hein. Malin le salaud. Ouais, c'est un petit génie. Et du coup, je fais quoi, moi? Là, j'ai tout fait, là. Ah, je l'avais pas fait, là. Je l'avais pas vu. D'autres statues de singes. Je commence à percevoir un thème. C'est un pistolet fourni par l'agence. Il envoie une sacrée secousse. J'ai vu un seul effet sur les sbires de la mystère. C'était impressionnant. Je peux le reconnaître, les gars. Waller ont un très bon équipement. Ok. Regardez ça, une petite caméra. Eh bien, c'est le même type de caméra que JCPD fournit à ses agents. Il y a peut-être un indice sur l'enregistrement. Un coup d'œil ne peut pas faire de mal. C'est qui? Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. A chance at getting out of this. Une chance de vous en sortir vivant. On vous aura, l'agence. Ils vont me retrouver. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que pour vous... And I've always been 2 steps ahead. 2 coups d'avance. If you win the game, I'll let you go free, and you'll get a consolation prize. An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your colleagues. Now, how is that for motivation? Screw you! Oh là 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 là. He had the agent bound while he beat him. L'agent a été attaché, ok. You got a VR in that cowl or something? Something like that. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. Ah d'accord, faut chercher l'ordre. Regardez. Chaise l'agent. En 1, l'agent fédéral était attaché ici pendant que l'homme mystère le passait à tabac. L'agent. Ok, 1. Après. Bah non. The agent woke up here where his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors. Recoucou Sabrina. Bienvenue à toi sur Batou. Et Batou c'est Batman. Chambre fort. Ok, 2. Après. Chaussures qui font. The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. From where he lost a shoe, the agent beelined for the wall of safes. He opened one, but chose poorly. The blade sliced off his fingers. And there he met his end. Though it's still unclear how and when his eardrums could have burst.
Oui, tout à l'heure, j'étais un peu perturbé parce qu'il y avait un méchant dragon. Ouah, c'est excusable, hein, il était marrant, mais un peu méchant, le dragon. Poor bastard couldn't withstand the heat. The bat suit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find. Yo, Roucoucou, JPLW, comment tu vas? De retour. Quand ça rentré dans la boîte, ça a commencé. C'est du délire, vous le savez, n'est-ce pas? Ça fait que moi, je vais rentrer dans la boîte. Je n'échouerai pas, j'aurai besoin de votre aide. Vous préférez rentrer? Je comprends pourquoi on va mourir beaucoup de fois là. Merde. Eh bien, dit comme ça, résolvons cette énigme. Oh là là, je vais crever les amis. Au revoir Batou. Au revoir Batou. Au revoir. Faites tourner la roue révélée, va cacher sous le moniteur. Hein? Quoi? Et tu fasses quoi? Ah! Ah, d'accord. Almost make out a message. One won't see trouble and one tells no lies. As the troisième, il cache la récompense. Troisième, c'est la récompense. C'est quoi? Rien vu, rien entendu, bouche cousue. Mais à quel singe fait-il référence? Tant merde, c'était quoi déjà? Quoi qu'il en soit, le coffre correct sera cruisé d'essence. Ouais, je vais vérifier. C'était quoi le truc? Ah bon sang, ils sont encore verrouillés. Ils devraient se déverrouiller lorsque j'ouvrirai cette porte. Oh yes! Bon sang! Ah merde! Oh, c'est quoi ça? Tu as presque terminé. Enfin, si tu peux résister à mon appareil à ultrason à toute portée. Enfin, si tu peux résister à mon appareil. Ah merde! Et sinon, voulez-vous? Ah merde! Là, je suis mort en fait. The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! C'est quoi? C'est quoi? Oh putain. Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Avec mon petit Batman. Je t'ai eu, un mystère, juste au cas où. J'ai eu le 5. Maintenant, pour l'amour du ciel, j'espère que le contenu du score vaudra toute cette douleur. Oh putain, tout à l'heure, il va me couper la main. Ah non, c'est bon. Ça va me péter la gueule. C'est un missile. C'est un gros suppositoire, les amis. Oh, il est énorme, le suppositoire. Moi, je mets pas ça le matin. Un signal radio. Un signal radio. Le signal. C'est comme ça qu'il est mort. De qui parlez-vous? C'est comme ça qu'il mourut. L'homme mystère. Moi, ma vente d'émission pour tous mes ennemis. Everyone on my list gets one. Most won't even know what's coming. For a brief second, l'étau se resserre avant qu'il ne se tende. Turn yourself in while you still have a chance. Don't say stupid things, okay? Not when you've just started. Sérieux, t'as réussi du premier coup, bravo. Moi, je suis mort 2 fois à ce moment. Ah bon, sérieux? Ouais, j'ai eu du bol, hein, parce que j'ai tourné à droite, à gauche, dans le truc. J'aurais tourné à droite, peut-être qu'à mon avis, j'aurais été mort, je pense. Tu dois être désespéré pour faire l'ami avec eux. Tu es pire comme ennemi, ce ne sont pas mes ennemis. Tout ce qu'il faudra pour atteindre. Ce ne sont pas mes amis.
Stopping you is all I care about. Et puis le coup des singes, j'ai eu beaucoup d'énigmes avec les 3 singes en fait. Donc dans de plusieurs jeux. Aussi j'ai fait un live tout à l'heure et je viens juste de le terminer. Ah d'accord. The agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. Oh, this is garbage. Yeah, Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. I didn't say Waller, did I? This goes way before Ça remonte bien avant elle. Mais forget. je n'oublie jamais pas. Je That's the thing about having a Tu ne mind peux like pas mine. me manipuler, tu ne me fais You pas remember pitié. Pourquoi tu everything. ne me fais pas pitié? Even the things you'd rather not. Whatever happened to you, it doesn't let you off the hook. You're still responsible for all the pain you've caused. Ouais, t'es You think responsable. I'm asking for mercy? I was running things in Gotham before you could walk. I just wanted to see if the man who claims he fights for justice is really as good as he believes. But then, you already answered. T'as déjà répondu à cette question pour moi, n'est-ce pas? Quand tu as imposé mon énigme à ton ami. Why don't you tell Gordon Pourquoi ne here what racontes-tu pas à happened to Gordon ce qui Lucius est arrivé Fox? à Lucius Fox? Watch out, Commissioner. Faites attention, commissaire. Malgré tous ces sermons, Batman sait qu'on sacrifie un peu pour gagner la partie. Bah l'autre, tu payeras pour la mort de Lucius. Ne me mets pas des crimes sur le dos. Something only a pragmatist would do. You shouldn't have said his name, Riddler. I'll make you pay for what happened to Lucius. That must be the guilt talking. After all, the poor man's death is on you. Look at Gordon. Lénore, quoi penser de tout cela? Merci de t'être abonné à ma chaîne Lestat. De rien, parce que je voulais le faire tout à l'heure et puis c'est bon que t'es revenu parce que moi j'ai une mémoire de poisson. Hein. Je vais déjà complètement zappé. T'as vu que t'as changé de pseudo, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Pas sans renoncer à tes valeurs qui te tiennent tellement à cœur. Que la partie commence. Yes. Ok. C'est la fin? I'll wait for Waller and pass on what we found. Je vais attendre Waller et lui transmettre je sais pas quoi. Elle va pas être contente qu'elle apprenne que le mystère connaît l'identité de tous ses agents à Gotham. I don't blame her. Je ne lui en veux pas. Il s'agissait de mes agents, personne ne dormirait tant qu'on n'aurait pas arrêté cet homme mystère. Ouvre l'œil, Jim. Je m'appelle Jim. Big Jim. Edward Nigma, le Sphinx. Non, ce qui concerne Lucius Fox, exposeront à la tour Wayne. Vous devez tout me dire. Non, pas la fin. Je ne peux pas vous en parler, j'ai travaillé avec lui. Le mystère a menti. I'd tell you if I could, Jim. It's like that. Ah merde, pourquoi je vais lui dire? Le mystère plutôt que de la vôtre. Ça ne me plaît pas du tout, merde. J'ai un peu merdé là. J'ai pas trop fait attention, mais je pensais que vous aviez une relation de confiance. Qu'est-ce que je suis censé penser de tout ça? Merde. C'est difficile d'en parler, ça reste entre nous. Jim, what you're asking, there's no easy way to talk about it. Yeah, I gathered that much. Ah, Gordon a changé. Oh merde! J'ai cassé le lien avec Gordon! Non! I wasn't born yesterday. I know you probably have a network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. Oh merde! J'ai merdé! Mais si je comprends votre résistance à parler, ça ne rend pas la chose plus facile pour autant. Et pourquoi j'ai fait ces choix-là? J'ai fait des choix de merde là. Je voulais pas faire ça. J'attendrai de vos nouvelles. Et où tu trouves les images pour les miniatures? Moi sur Google Images. Bah moi je tape le truc sur Google normal et puis j'en vais trouver tout simplement. Ouais, j'utilise pas Google Images, enfin si Google Images, ouais, bah si Google Images, je suis con. Je tape le nom du truc bien précisément et puis voilà. Bon, en tout cas, celui de Batman, j'y trouve vachement classe. Les miniatures que j'ai trouvées sont vachement cool.
Je suis content de les avoir trouvés, ces miniatures. And the Batman are, were Je les aime bien. allies. Gordon's dangerously close to figuring out who you are. If he does find out, I have no idea Je ne how he pouvais pas reacts. mentir, je pense que vous avez raison. Vous vous inquiétez trop. He looked me straight in the eye, Alfred. He's been our friend a long time. He deserves Il mérite to de know. savoir. I understand that, Bruce, but he's still too close for comfort. I'm sorry, but he is. You were radio silent for so long. Tell me, did you find out how Lucius died? This is a missile I found in Riddler's workshop. The explosion at Wayne Tower. Ah, et hors sujet, mais va pas voir ma chaîne car c'est des vidéos de merde que j'ai fait il y a longtemps. Ah bon, Sullivan? The puzzle wasn't an explosive. Ah, t'aurais pas dû dire ça, parce que du coup, j'y ai allé. J'ai être curieux, hein, du coup. If allowed to play too long, it becomes a launch signal. Dear God, you did solve the box. We just didn't know it. The Batcave scrambler blocked the signal. Poor Lucius. Wayne Tower offered no such protections. Our tight little family has gotten smaller because of it. It was the three of us looking out for each other. Now it's two. With Lucius gone, we need to find someone to take over his role. No one could ever fill his shoes. Moi aussi, la fille. But you're right. Between the Lady Arkham Entre Lady Arkham et Lucius qui disparaissait d'une manière si horrible, il est clair que nous avons affaire à toute une nouvelle sorte de merde. Cette guerre, peut-être trop pour nous deux. Nous avons besoin d'aide, Alfred. Liste des agents de le mystère. Il leur réserve la même chose. It's a hit list. It's only useful if he has a way to target the agents, though. Cibler les agents. I doubt he's sending them all puzzle boxes. Qui leur envoie. Hold on, let's just. Attendez, réfléchissons-y. Ah merde, c'est à moi de le faire. Je suis là tranquille à rien faire du tout. Ah merde, faut lier des trucs. Faut faire quoi? J'ai pas compris, moi. J'ai pas compris. Grille de communication avec... Je sais pas, moi. Ah merde, je suis con. Données d'agent. Eh ben, les données d'agent avec... He's hacked their cell phones. He could pinpoint the location of any one of these operatives. Alors, téléphone. And he can broadcast his signal through their phone to make them a target of a missile strike. Ah, je fais malin, toi. Can you block it? I can get a clean copy of the signal, yes. It's the only way I can get a clean version of the signal. It's tu peux quand même aller voir si tu veux te apercevoir vidéo de Serre Sullivan, il y aura de moi sur le nom de Hubert. Hubert, vidéo d'une tablette d'un... Ouais, t'inquiète. Actually, Al, I'm gonna do this part on my own. Why don't you get us some tea while we work? Well, if you insist, Bruce. T'en as trop vu, pauvre Alfred. Il n'a pas vu, il a déjà perdu un œil. Oh là là, le pauvre Alfred. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? De quoi parler? What did you figure out? Qu'avez-vous découvert? J'ai résolu l'énigme de l'homme mystère, Bruce. C'était quoi? Oh là, dites à Tiffany que je l'aime. Je suis désolé de ne pas avoir été plus présent. Lucius? Nous avons fait la différence, n'est-ce pas, Batman? Lucius! On dirait un souhait.
Ah, sur ce audio. Oh non, très bien, il ne me reste plus qu'à créer un filtre pour obtenir une version claire du signal. Après quoi, je superposerai les points... Merde. Oh là là, là là là, c'est le chou ça. Batman? Dwayne? Faut faire quoi? Faut faire quoi? Les deux doivent être identiques. Ah d'accord, ok. Dwayne? Tiffany? Non. Ça c'est la ressource. Ah non, ça c'est la ressource véritable ça. Oui, oui, ok, c'est bon. Dwayne? No connection there. I have to highlight the same sound in both files. Oh, le même son. Bruce. Ah, je l'avais entendu au début, celui-là, non? Dwayne. Non. Oh là là, that's not it. The two sounds have to be the same. Tiffany. Riddler. No connection there. Putain, mais c'est galère ce truc! Taper et non apercevoir des correcteurs de merde. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. J'ai l'habitude. Bruce. Tiffany. Putain, mais c'est ça ce truc. Je suis paumé là. Je suis peut-être pas paumé comme un con. Bruce. These are definitely not the same. Putain, mais the two sounds have to be the same. Riddler. Bruce. No. Non? No connection Oh! there. Oh là, mais c'est quoi ce truc? Je suis complètement paumé, moi. Enterprises. Bruce. Nope. I have to highlight the same sound in both files. Oh putain, c'est pas vrai ça, je sais pas qu'on a... Attends. Batman? On va faire dans l'ordre. No. The two sounds have to be the same. Batman? Tiffany. No, that's not it. Now the sounds have to match for this to work. Alors 1, 2 passe pas, on va faire le 1 et le 3. Batman? Bruce? Non. These are definitely not the same. I have to highlight the same Milieu sound du in haut both et files. dernier du bas. Milieu du haut Bruce? et dernier du bas. Bruce? The waveforms match. Oh, merci, putain, j'allais passer des plombs là. Et après, hein. Tiffany. No match. Ah, et puis faut que je recommence en The plus. two sounds have to be the same. Ah, il le reste, ah, il le garde, d'accord. Tiffany. Batman? Gotta keep trying. Now the sounds have to match for this to work. Putain, j'ai pas de mémoire, hein. C'est un truc de malade. Enterprises. Riddler. Gotta keep trying. I have to highlight the same sound in both files. C'est pas vrai. Enterprises. I need to keep looking. The two sounds have to be the same. Bon, désolé, hein, ça va être chiant titre là. Enterprises. Attends, je fous les trucs. Tiffany. Oh! Doesn't make sense. Tiffany avec Tiffany. For this to work. Ah, mais faut que je trouve Tiffany. Dwayne. Dwayne. Nope. I have to highlight the same sound in both files. Ok, j'ai compris. Riddler. Wallow. Tower. These are definitely not the same. Wallow, town. The two sounds have to be the same. Oh là là, c'est ce truc. Enterprises. Batman? These samples don't sound alike. Now the sounds have to match for Il this y a to un work. Tiffany en haut et un en bas. Bah oui, mais faut que je retrouve les Tiffany, je sais plus c'est quel déjà. Dwayne. Dwayne. Tiffany. Ah, Tiffany le Keep 2 là. trying. Et Tiffany, I faut have que to je highlight trouve the Tiffany. same sound in both files. Il est où Tiffany, sûr?
tower. Is it downtown? The sable. No. The two sounds have to be the same. You, Tiffany? Enterprises. Tiffany. No. No connection there. No, C'est quoi ce bordel? Ah, je suis nul là. Tiffany. Ah, c'est Tiffany. 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 That's a match. There. I've piggybacked onto Riddler's cell phone hack. They'll recognize bon. any incoming signal match and shut down, negating the launch. Heureusement qu'il n'y avait pas tout à faire. Et Smash, j'étais encore là. C'est écrit à droite avant que tu cliques sur X. Ok, d'accord. Bah tant pis, j'ai trouvé. Riddler still has functioning missiles. Merci à vous. Once he finds out I've blocked his targets, he may decide to launch indiscriminately. Ah puis même, j'étais pas très attentif. À dire vrai, j'étais vraiment pas attentif du tout. Tiffany gave me this the day Lucius died. Let's put it to good work. Alors, il est quelle heure? Eh, déjà ça, putain, vache. Il dure longtemps les épisodes, vache. Il dure pas plus longtemps que ceux de la saison, on dirait, non? There is always Riddler's second in command. Eli Nabel, arrested after his attack on the casino. None of the authorities have gotten anything out of him yet. Unknown contact. What is it? That John guy from the funeral. Oui, c'est John, ce gars à l'enterrement. Ah bah oui. J'ai quoi? J'ai vérifié STN. Maury, huh? Prudence, Bruce, le mystère a mis Maury sur une liste de cibles. John thinks that Maury can John pense que Maury peut trouver le mystère. Ceux de la saison 2 durent plus longtemps que ceux de la saison 1. Ben, j'ai l'impression parce que dans la saison 1, je crois que j'aurais déjà terminé, il me semble. Et puis les énigmes, ils sont assez corsés. Enfin encore, le truc du singe, là j'ai eu vraiment du bol, je pense. Ça aurait pu être j'aurais pu durer plus longtemps dessus en fait. Riddler's lieutenant. Eli Nabel. Took a go at me in the casino. Put up quite a fight. Cracking him will be tougher, more physical. Certainly a job for Batman. He's currently in Waller's custody. Il est retenu par Weller au holding cell. Interrogating Nabel there would be a visible une reconnaissance de l'autorité de Weller. Gordon n'appréciera pas. On the other hand, en revanche, il faut que je fasse un choix. Maury est un homme d'affaires, il sera probablement facile de convaincre de parler avec le bon moyen. Il est clair qu'il ne doit pas adorer le mystère, peu qu'il décide de le tuer. Je dirais qu'il réagira mieux à une méthode plus raffinée. Ouais, je pense. En tant que Bruce Wayne, d'égal à égal. Cependant, l'agence le surveille. Waller sera mécontent si elle apprend que Bruce Wayne a tenté de négocier avec lui. Ah merde, je choisis qui hein? Ah, je vais choisir Maury, ouais. Un peu d'action ou en finesse? À votre avis, les amis? Je prends quoi? Ouais, j'ai dit Maury quand même, hein. Alors, les amis, je prends quoi? Maury? Ellie? Maury? Oli? Maury Oli? Oli Morli, Oli Mori. Ellie, tu vas mourir. Action? Ah, on prend de l'action alors les amis. Du coup, on va mettre le costume de Batman. Je vais parler à Ellie. Ce sera bien de prendre des nouvelles. Dites à Waller que je suis en route. Allons chercher la Batmobile et partons. Tuer les méchants. Non, pas non, on les tue pas. Oh là là, Batman, Batou ne tue personne. Allons foutre la raclée, un petit voyou. Oh, ça crie là, je l'avais. Batou, il tue personne. C'est un pacifiste, Batou.
si puis dire. Ah, ça lui arrive de prendre l'ascenseur quand même, hein? C'est bien ça. Oh, Batman. Gordon's in briefing the deputy ops. I'm sure I'd want to know you were here. Waller's agency people commandeered the whole precinct. Pretty much moved in. They give you any trouble, I'll straighten them out. Running around like they own the place. Emmenez-moi auprès de Kelly. They have no respect for the way we do things. You have Eli Nabel in custody. Take me to him. Nabel's my prisoner, not hers. Says who? 4 of my agents went missing, 4 including de mes agents sont portés disparus, dont l'agent Avesta. Je n'ai pas le temps à perdre pour un bras de fer. Vos agents ont disparu. Moi, perso, j'avais pris Mori. C'est pour ça que je t'ai dit de prendre l'autre. Ah, d'accord, ok. Non, mais t'as bien fait. Riddler warned us the last time we nearly caught him in Sudan. Said he'd hit back if we got too close. Sounds like you need my help. If it gets my people back, then sure. Riddler's lieutenant hasn't given us a damn thing. I'm hoping you'll have better luck making him talk. That's why I'm here. Come on, then. Just remember, the commissioner likes things by the book. Gordon told me you talked to Riddler in the workshop. You say anything I should know? Votre agence a créé le mystère. Gordon a-t-il mentionné Lucius? Nothing worth mentioning. Don't hold out on me, Batman. Anything that helps us get this guy, I gotta know. You already know all there is. Guess I'm gonna have to have a longer conversation with Gordon. After we put the screws on Nabel. You know, I saw what you did to Carmine Falcone. Vous avez fait à Carmine Falcone. Dangling a 60-year-old man off a high-rise. Balancer un homme de 60 ans dans le gratte-ciel, c'était assurément efficace. Si vous voulez mon avis, vous auriez pu aller plus loin. What's your point? Use any means Utilisez tous les moyens nécessaires. Oh, as long merci. as you able to tell J'ai carte blanche. Je fais ça. My agents' lives are at risk. The gloves have to come off. Gordon would want us to keep this clean. By the book. We tried the book. It's time for something a little more visceral. Ah, on va lui péter la gueule. Meet your new interrogator, Eli. I believe you two have met before. Get up and get in that goddamn chair. Probably best to keep this off the record. Unless you prefer me to leave it on. If you're worried what Gordon might think. Je fais quoi? Non, I've got nothing to hide. From Gordon or anyone else. Tant pis, Gordon. Tant pis. Je t'aimais bien. Je me charge de la suite. Appelez une ambulance pour Ellie. Call an ambulance. Appelez une ambulance. Eli's going to need one. Il va en avoir besoin. Oh, la tête qui tire. Tant pis, je pars un peu en live, hein, désolé, mais... Oh, il est pas rassuré, là. Non, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Non. Compérer Ellie. Work with me, Eli. Maybe I can help you in return. I'm so glad you're here. Si content de te voir. Oh là. These people, they ain't cops. They ran the cops off. Ils les ont fait But I heard partir. about you. You'll keep them. Keep her from killing me. Riddler said you had rules against that. Against killing. He's right about that, Eli. I don't deserve this. What do you deserve? I don't know. A lawyer? A trial? Basic human rights? Then tell me where he is. I can't. We don't have time for carrots, Batman. Only thing moving this mule is a big old stick. You get me? If I wanted a partner in the room, Waller, I would have asked.
Fine. Just remember, we don't have time to waste. J'essaie de rattraper le coup avec Gordon. I already said I can't tell you. And I said it 1,000,000 times to the guys before. The only thing I'm more scared of than dying is pissing him off. You've seen his machines. He can hurt you in ways they don't got names for. I can make sure Riddler never gets to you, Eli. I can protect you. Just help me find him. You still don't get it. Riddler has a plan that no one can stop. You can't beat him. He studied you too well. And the agency? They don't have a chance. He can destroy them anytime he wants with a phone call. He's talking about the signal, Bruce. He has no idea you protected the agent's phones. There's no one that can save me if I cross him. Ah. I meant what I said. Give him up, and I'll make that danger go away. No one else has to die. There's no getting away from him. He can be anywhere with his signal. Bruce, his fear of Riddler Il a trop peur de le mystère. You have to get in his head Cependant, vous somehow. devez découvrir ce qu'il cache. On va trouver, on va y arriver. Le frapper jusqu'à ce qu'il parle, le duper avec le ciel. We'll see about that. Wait, is that signal? You're calling a missile right to us. You've got 90 seconds, Eli. Talk. Ah, pas mal. Shut that thing off right now. Ça c'est pas mal ça. You're insane. You'll kill us all. Riddler's location, now, or no one gets out alive. You're bluffing. There's cops outside this door. You're gonna get us all killed. Maybe. Maybe not. Are you willing to take the chance? I'll tell you. Please, just make it stop. Yes, yes. He's on a ship in Gotham Bay. What ship? The Lady of Dublin. The missiles are there La too. Dame de It's Dublin. where they're launched from. Yes, c'est bon. Et sans violence. You're crazier than he is. T'es encore dingue que... T'es encore plus dingue que lui. Oh, god damn. Même elle a chié dans le froc. Ouais, j'adore. The Lady of Dublin. Get back up and meet me there. Batman. Gordon's still gonna be pissed you went around him. But I appreciate you holding back. Ouais, j'essaie de réparer la connerie que j'ai faite, hein, c'est pour ça en fait. Hein, donc, même s'il va m'en vouloir, tant pis. Tant pis. Si je peux au moins essayer de corriger le tir pour qu'il soit moins vénère, ce serait bien. Armed men on board. This must be it. Be careful, Bruce. Who knows what the Riddler has up his sleeve? I'm on board, Al. Je suis à bord, Fred. Vous voyez le mystère? Vous en tirez pas, comme ça. Here, need to get a better angle. You'll see what's gonna happen. My friends will all be here soon. Then you'll see what this is all made of. You agency imbeciles really thought you could insult. We found him. You and your boss, Waller. Your interrogation of Riddler's man produced solid intelligence. No sight of the missiles yet, though. They must be here somewhere.
And it's hard to blame individuals for instance. Hostages. They appear to be more of Waller's agents. Agents of Vesta and Blake are likely among them, based on what Waller told us. Okay. A good spot for cover. I'll admit it's going to feel satisfying to get my revenge on your predecessors. Even if you're really just a small part of my plan. What are you talking about? You'll see what I mean soon, of course. They might be angry I brought you here. Wait for it. I understand why. They'll recognize my brilliance. Don't want him raising an alarm. I'll move when he isn't looking. You think? I'm sure you can understand. I get it. Sometimes my methods can appear a little unorthodox. Alors. Ah merde. Ah merde le con. Mais quel con. Oh non bateau, je t'ai tué. Ça fait je crois que la deuxième fois je crois que je meurs dans le jeu. Le troisième jeu. Oh non. Armed men on board. This must be it. Be careful. Hey, c'est pas évident. Who knows what the Riddler has up his sleeve? Même s'il y a que des QTE, mine de rien, t'as intérêt à être réactif. Ouais, j'ai compris maintenant, j'ai compris. Hop, on verrouille. Toi, tu dégages. I'm on board, Al. Do you see Riddler? You won't get away with this. What do you think's gonna happen? I hear him. Need to get a better angle. You'll see what's gonna happen. My friends will all be here soon. Then you'll see what this is all in aid of. We found him. You agency imbeciles. Your interrogation of Riddler's man produced solid intelligence. No sight of the missiles yet, though. Je vais y arriver. They must be here somewhere. All your idiot colleagues, too. Hostages. They appear to be more of Waller's agents. Agents of Vesta and Blake are likely among them, based on what Waller told us. Decisions. Your agency has been on my heels far too long. A good spot for cover. You're relentless. I'll admit it's going to feel satisfying to get my revenge on your predecessors. Even if you're really just a small part of my plan. What are you talking about? You'll see what I mean soon, of course. They might be angry I Wait for it. When they understand why, they'll recognize my brilliance. After all, I am uniquely qualified to see the big picture. It's often a struggle making people see that. You think? I'm sure you can understand. I get it. Sometimes my methods can appear a little... You brought this on yourselves. J'essaie de rester concentré un peu. You government clods really thought you were smart. It's clear you're in desperate need of some schooling. Oh la vache! My friends will be here soon. I'd keep your mouths shut until then. Hostages first. When they're safe, I can find the missiles. Targeting online now. Ready, Bruce. Let the hostages go, Riddler. You can't possibly think clunking a few heads is enough to make me roll over. Oversized vermin! Ah, pas mal. Batman! Batman! Agent of Vesta. The floor, it's heating up! Il chauffe. Ah merde. Thanks, Batman.
Hi. Are you all right? Oh non! C'est quoi cette merde? C'était un piège? Non! C'est quoi ce truc? Oh god. Oh, il est relou, lui. Putain, merde. He's wearing something that neutralizes the shock device. I've memorized your playbook, Batman. I know all your shallow tricks. Poor Eli held out longer than I expected, but I knew he'd give me up eventually. All part of the plan. Oh lolo. The missiles. Bait. Just like the hostages were bait. I knew you couldn't bear to let these agents die. You care too much about the little people. That makes you weak. I saw how you saved Maury. I saw how angry you got about what happened to Fox. I heard a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here, and you're in there. About to meet your maker. My partners were supposed to be here to see this. I guess I can just show them the bodies. I'm going to ask you 3 questions. Get them wrong, one of these agents gets torn apart. Oh non, tu We'll sais? get away with this. You get them right? This happens. Merde. I designed this for you, Batman. Oh là là, Gotham's c'est bon, pas champion des of questions. justice will die in an unfair puzzle. Let's get started. We have a lot to get through. I'm curious to see how you'll handle it all. Ask your questions, Riddler. Let's get this over with. Oh, good. I was hoping you'd cooperate. But I don't think the agent next to you shares your enthusiasm. You can handle the sonic blasts. But her... I estimate 3 blasts at most before her insides rupture. This one should be easy, Batman. Close to the heart. I solved a puzzle box for the Bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure, kind of dead. Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... Thank you. Batman, don't answer any more of his questions. No, Blake. I won't let you die. Ah, parce que j'avais pris Maurice, c'est pour ça que je t'ai dit pour le moment. Salut, à bientôt. Number Ok, 2, Fting. also Ciao, man. completely self-evident. Merci d'être passé, c'est quoi toi? I am black and blue and bleeding from the ears. Je suis noir et bleu. Who am I? Je saigne. Qui suis-je? Je suis noir et bleu. Je crois que I think he means me. je suis noir et bleu. Say it. Don't you dare answer that. Please. Don't let him die. Say it. I need an answer. Avesta. The answer is Agent Avesta. You got it, Batman. Ha. Here's your Je suis les autres prize. agents. Non, je suis Batman. Je dis pas. Come on. What have you done? Enough, Riddler. You made your point. Just one more, Batman. Une dernière Batman. And et it'll tout ça all termine. be over. I'll distract him. Just get us out of here. I'm the sharpest mind you'll ever meet. The original genius with Gotham at my feet. Who am I? Qui suis-je? You're Riddler. Riddler's the genius. Well done, Agent. You answered so Vous avez répondu quickly, si you vite, vous almost mériteriez presque deserve de ne pas not souffrir to l'explosion. get the blast. Qu'est-ce qu'il va faire?
I'll fire one of the missiles. Hein? Quoi? You're much too slow, Batman. I think we're through. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Merde, j'ai pas compris. C'est quoi en plus tu réponds à Vesta? Tu réponds à Vesta sur un son. Sérieux? Oh, c'est pas grave. On met le truc en vie. I'll fire one of the missiles. J'ai lancé un des missiles. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Use the Batcam to make it target the cage. And use Riddler's trap to protect Mon and myself from the explosion. Okay. I like what you're saying, Agent of Vesta, but you're not the one I need to hear it from. Missile armed, ready to fire. Who's the genius, Batman? Qui est le génie, Batman? Who's on top of Gotham now? I want to hear it from you. I am. What are you doing? Elle me dégage. Je sais pas si t'avais fait ça, mais... Wow. Batman est toujours en vie. Impossible! It's possible. You think you're clever, don't you? You... Oh, 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 oh. Ça fait mal. Oh, la force qu'il a quand même. Who's the man who's got no time left? The Riddler. Thought you'd get such an easy one right. Merde. Those missiles are aimed right at the city. The answer Merde. is Batman. Oh putain, je fais quoi là? Cool. Il y avait Aquaman qui passait par là. Ah, ça va nous faire le Titanic. Oh merde. C'est bon? This can't be happening. C'est fini. Puis... Oh. Et il devrait jouer au foot, Batou, hein. Et voilà. Eh bah dis donc, c'était corsé quand même, hein. C'était du costaud, hein. Hey, Mon. Batman. Thank God. I didn't think we were going to make it. Sur le point de faire ça. I thought. Vous avez sauvé vos amis, vous avez de la chance d'être en vie. Je suis... You put yourself on the line for your friends. You saved them. Agent, are you okay? My ears. I can't hear.
Je ferai souffrir le mystère, ça va aller l'étreindre. It's going to be okay, Amon. Ah ouais, ils sont. Tant pis. It's over, Riddler. Look forward to a padded cell. Well, congratulations, Batman. You managed, even in my twisted game, to keep everyone alive. But at what cost? Agent Hephaestus suffered, so no one had to die. That can't sit well with you. Can it? Must be an uncomfortable feeling. Iman knew the risks. She would have endured anything to bring you down. Sounds like you have good things to say about her. If only she could still hear you. I made you hurt an innocent woman to get to me. Oh, my comrades would have been impressed. Set this all up to show them. I thought they'd back me up, even if they didn't agree. They left me here to deal with you alone. They betrayed me. They didn't come. I look forward to meeting these friends of yours. They're next on my list. Good. They deserve it. Unless that white-faced prick set me up. Never told them to meet me here. Oh. Hein, c'est quoi ce bordel? They broke the pact. Ils ont violé le pacte. C'est la fin? Ah, c'est la fin? C'est le Joker qui a fait ça, non? Pourtant, c'est pas son truc, ça. Visage blanc, peut-être que lui. Hein. Putain, même le mystère, il meurt. Putain, c'est dingue, ça. Ils faut tous crever dans cette histoire-là. Non, pas le Joker, mais voilà. Lock the ship down. Ah. And radio for more medics. But oh, God damn it. I hope it was worth it, Batman. Worth it? Riddler's a damn corpse. We got an agent bleeding from the years. We're not getting a shred of usable testimony out of Eli Nabel. Not after you scared him half to death in my custody. You went behind my back with Waller and buried the investigation in the process. This is beyond the goddamn pale. What were you thinking? How could you undermine me like that? I'm sorry, Jim. I didn't mean for this to happen. No, I'm the one who's sorry. The trust between us, it's gone. Encore? Oh, c'est vrai, j'arrive pas à réparer les liens. The partnership is over. Notre partenariat est terminé. No more sharing evidence. No more squad car backup. The GCPD can't support you anymore. We've done so much for Gotham, Jim. Don't break up our team over this. I can't work with someone who goes behind my back. And that's all there is. Désolé, Gordon, je suis désolé. I just want to know how we got to such a messed up place. You're supposed to be the one with the answers, Commissioner. Way I see it, Batman took initiative getting a confession from Nabel. You, on the other hand, Gordon, well, you've been 2 steps behind Riddler from the start. That is not fair. This mess here, that's on you. Batman's had his priorities straight, but you, now wait a damn your stonewalling the agency has screwed us all. This is my fault, and mine alone. It's not fair to let Gordon take the blame. Now you side with me. Don't do me any favors, Batman. I can look after myself. Do as he asks. Right now, we need doers, not complainers.
consider it a kindness I don't just straight up get you demoted. Now leave us alone. We have sensitive case details to discuss. D'une affaire sensible. You two deserve each other. Ah merde. Maintenant je suis lèche-cul maintenant. This city is about to find itself in a crisis the likes of which it's never known. Riddler had a clue. Not just any clue. The worst criminal minds from all over the world, here in Gotham. You come across anything about them? I'm assuming you've heard of them by now. Let me know if you have anything to share. Keeping your cards close to your chest, eh? Well, you'd better get used to showing me your hand. Evidence in his workshop suggests he was involved in a feud with another member of the group. Dr. Harleen Harley Quinn! former Oh yes! at Arkham Asylum. She's very Ma petite Harley elusive. Quinn! Keeps her head down. Much Ce more sera pour so le prochain than that épisode alors. show-off. Cool. He was going to be my way in once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. Ah, je voulais pas en plus. Bruce Wayne. Putain, la salope! T'es sérieux? Ah ouais, elle connaît mon identité en plus! Énigme à résoudre, trophée obtenu. En tout cas, il y aura Harley Quinn pour le prochain épisode, c'est cool! Vous et 67,9% des joueurs avez rendu Tiffany furieuse. Ah merde. Vous et 31,3% des joueurs avez rendu Alfred endeuillé. Oh. C'était Shiderdon un sentiment de trahison. Ouais mais je voulais pas. Avait rendu John ravi. Vous êtes entièrement ça avait noué avec Waller une relation. Oh mais je voulais pas non plus. Putain, c'est galère, hein, c'est galère. Bon ben voilà les amis, c'était donc le premier épisode de Batman The Telltale Series, la saison 2. C'était plutôt sympa, hein. J'aime bien franchement cette saison 2, elle est plutôt cool, moi j'aime bien, franchement c'est cool. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo si ça vous a plu, puis ça fait connaître la chaîne, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et puis si vous aimez ce que je fais, et puis en tout cas je reviendrai pour la suite dès demain, dès demain je taquerai l'épisode 2 pour la suite de Batou les amis. Voilà, moi je vous dis à très vite, et puis passez une bonne soirée les amis. Allez, ciao, à plus yeux, super vidéo, merci à toi Sullivan, merci à Ftine, tous ceux qui sont venus sur ce live, je vous en remercie, et puis à très vite. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao, portez-vous bien.